gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog iti103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur The Wolf Among Us. Je rappelle, développé par Telltale Games et édité par la suite à mon avis lorsqu'ils sortiront le jeu en version boîte. Je rappelle qu'ils la vendent, cette version boîte, lorsque le jeu est acheté au complet. Sur leur site il me semble, ils attendent que le 5e épisode soit sorti pour pouvoir envoyer les boîtes d'après ce que j'avais compris. Donc ici on s'attaque au 3e épisode, bien qu'on puisse voir que le 5e est sorti en bas à droite. Comme d'habitude j'ai dû attendre les sous-titres FR pour pouvoir m'y attaquer, enfin attendre, disons que je préfère y jouer en français, je trouve ça plus pratique quant à ma compréhension du jeu. Donc ce jeu est sorti, enfin cet épisode en tout cas, ce 3e épisode est sorti le 8 avril 2014, comme je vous le disais il me semble, déconseillé au moins 2 saisons et je ne vais pas vous faire poroter plus longtemps, vous allez avoir un résumé des épisodes précédents, c'est parti pour un tour, à tout de suite. Our stories used to be so simple. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Snow. I just want you to be careful. I almost lost you once, and... I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's her sister Lily. She was hooking to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. The open arms. Oh my god. What is it? It's Crane. Crane? Ugh. God, you think you know a person. Bigby, you have to tell her. I know! What's going on? What did you find up there? You know, other than the... I just need to find Snow. Why? What's going on? Shit! Crane's been... Whoa! Bigby, calm down. Everything's going to be fine, okay? It's going to be fine. Will someone please explain this to me? Crane has been stalking Snow White. The room is covered in evidence. I have to tell Snow what's going on right now. Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know? I was just at the Trip Trap, and I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham the Bridge. Trip Trap? Are you drinking? When? Right now. They were on their way out. Bigby! Wait. What? Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just please be careful when you tell her. And you should tell her. But What are you trying to say? you know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Il est énervé le grand méchant loup là. En même temps ça peut se comprendre. Bref, nous voilà sous le pont où les funérailles ont lieu normalement. I'm honored to be asked to
Lily had many friends, but few fables she was truly close to. If you're here, then you were part of a very special circle. People she trusted and cared for. I won't, offend you by claiming one day that the pain of losing Lily will ever subside. I know as well as you that it will never subside. But I also know that the memory of Lily will sustain as well. And it will, in time, equal in strength to our mourning her loss. And it is in that spirit that I'd like to talk about what you've all been so grateful to share with me. I'll miss worrying Your about memories you. of her. I'll miss our How she could fights. be stubborn I'll miss and you, patient, Holly. rash and thoughtful. How she carried a torch for Ça, the c'est old du casque. ways, for tradition, for, pageantry. Now you will never Most of die all, from it indifference seems or how lead a tedious Lily life. loved, Goodbye, dearly sweetheart. loved her friends. Thanks for and everything. family. She Vivian. loved being around them, in good times and bad. I never met Lily, but from what I've You been were a told, big, bright, I know shining in my star heart in this that she would have liked to shithole be of here a town. today. And I miss you now already. we'll have our Gran. moment of silence. Thank you. Ah, Bigby, bien. is everything okay? No, not you. Holly, it's... He wasn't fucking invited. Holly, wait. He has no right to be here. Not after what he did. Holly, I'm sorry, but I had to come. You throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face here? Quoi? After you lie? After you promise me? Holly, wait. That was Crane. Just Crane. He disposed of Lily's body before Bigby could do anything about it. I'm telling you the truth. Don't cover for him. But this genuinely wasn't his fault. You can't tell me Bigby gives a shit about this. Holly, it's gonna be okay. Ah, j'ai envie de râler. Crane's a fucking prick, so this doesn't surprise me. Hey, what do you know? We actually agree on something. Bigby cares, Holly. He's trying to help. And I'm sure he has a very good reason for being here. But this one isn't on him. Why are you here, anyway? And don't say it's because you care about this. Everything okay? I just came to pay my respects, Holly. I don't mean any harm. Oh, really? You have no respect you can pay. You don't care about any of us. Okay, look. Bigby and I are going to have a little chat far away from the ceremony, all right? Look, Holly, I know how this must... No, you don't know how this must feel. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. You hear me? Of course. You won't even know I'm here. Let's just continue, okay? This is such total fucking bullshit. Let's go, Holly. It's your turn to talk. I know you didn't come here to pay your respects, so whatever it is better be wildly important. It's been hard enough making a connection with these people. When you pull this kind of stuff, it just resets the clock. Lily was Crane's prostitute. I followed a lead to this shithole motel, the Open Arms. Crane had a room there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like you while he was, you know. This is... I don't even know what to say right now. I really don't. I'm just trying everything I can right now to not picture it, to not picture him. I thought
I thought you should be the first to know. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Because please, Bigby, don't confuse things. Deposing Crane would be the next step. And if we get this wrong, it would mean more than our jobs. We'd get kicked out of Fabletown for messing all of this up so badly. Crane has been taking photos, Snow. Lots of photos. Photos that show him... He's been recording his visits with Lily. God. Look, let's go back to the business office. I doubt Crane's there at this hour, but we need to talk. And this isn't the place. Snow? Nerissa? What is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? 2 minutes. I don't mean to be, No, I understand. It's just that something's come up. No, I get it. Take your time. It won't take long. How'd it go? At the motel? Did you find anything? No? Yeah. Lily was killed there. It was an awful mess. Oh. I'm sorry. Nerissa! Yeah, coming! Constable? Wait, easy now, girl. You know how this goes. The first thing in a visit, you say, how do you do? How do you do? That way, it's proper. Now is really not the time for whatever you jerk-offs are planning to do. Well, isn't that the thing of it? Plans. Except it isn't our plans you should be concerning yourself with. We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Just sit in your office and whistle to heaven for a few short days. You're trying to pull this shit at a funeral? We can deal with this later. No, not later. Later's too late. Right now. So what's it gonna be? We have a deal? You leave Crane alone, and we leave you to yours? Brother, speak your mind. Fastly now. What's it gonna be? Just don't hurt anyone, D. That don't sound like a yes to me. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Never you mind that, it ain't any of your... What deal? Settle down now. Yeah, everyone just stay where you are, nice and natural, like we're just out having a spring picnic. I'm not making any deal with you, so just get the fuck out of here and leave these people alone. Nah. What did I tell you? What did I say? Holly? Think you motherfuckers can come here uninvited? You think you can just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly, don't move! Yeah, listen to your lady, love. Things, don't have to turn sloppy now. It's not worth it, Holly. They'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead hole. I'm gonna kill you! Holly! Holly! I got it, damn!
I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. And try and get some rest. How's everyone else? They all make it? They're fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. They're Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. I'll try to. All right then. Very good. Business office. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White? Bigby? So, to recap... Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the Open Arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Bufkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. But I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. What the hell is going on? I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him, I get it, but do you really think he killed those women? Because it's incomprehensible to me. I'm as confused as you are, to be honest. I don't know. It just doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse than it did. I'm glad you were there. I just feel bad for Holly, really. Yeah. Time heals everything eventually. At least, I hope so, for her sake. Can I, ask you a question? It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight, it's on my mind. Sure. It's just, when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, stop pretending. I guess it doesn't matter. Guys? We have a problem. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's not here. Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself?
We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know that. Never mind that. Come help me look. S'il y a quelque chose qui me plaît énormément dans les jeux de Telltale Games, c'est qu'on a beau faire de notre mieux, il y a toujours des événements imprévus qui tombent et qui fait qu'on s'en sort pas si bien que ça au final. Et bah en fait c'est un peu comme dans la vie quoi, et du coup je trouve ça superbe. Bref, alors pour revenir un petit peu sur les choix que j'ai fait, parce que j'essaie de me taire un maximum, puisqu'on sait tous que c'est un jeu d'ambiance quelque part, et que du coup parler en même temps qu'il y a les dialogues, c'est quand même une sorte de blasphème, ou je sais pas comment, un sacrilège, voilà, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais bon, je trouve ça trop triste en tout cas. Et ouais, c'est ça en fait, c'est que on a beau, notre personnage Bigby, je suis vraiment sûr qu'il a un bon fond, enfin je veux dire c'est le grand méchant loup peut-être, mais on n'est pas toujours maître de son histoire, et quelquefois il faut savoir faire table rase du passé comme on le dit si bien. Et du coup, je pense vraiment que Bigby s'inquiète. Après, c'est mon interprétation du personnage, mais je pense réellement que Bigby s'inquiète de tout ça, surtout que, quelque part, lui aussi était méchant à la base. Je veux dire, enfin, il était vu comme le méchant. Bigby, le grand méchant loup, c'est pas le gentil dans l'histoire, à la base. Même si on se rend compte que le bûcheron aussi n'est pas... Enfin, tout n'est pas si manichéen, il n'y a pas de bon et de méchant, tout le monde a une part des deux, en fait, quelque part. Et justement, ça me laisse penser que Bigby a un bon fond, et que quelque part il s'inquiète vraiment, mais comme vous pouvez le voir, quand il essaye d'être sincère, ou quand moi j'essaye d'être sincère, on se fait remballer. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question qu'elle m'a posée Blanche, quand elle nous a demandé en fait si on n'aime pas ça quand les choses dérapaient. Et pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de lui répondre que non, ce n'est pas mon trip, même en tant que Bigby. Enfin, même quand je me mets dans la peau de Bigby, je suis pas sûr qu'il aime ça. Je pense que ce personnage-là a des valeurs. Et après, c'est mon interprétation de ce personnage. Je pense que tout le monde arrive à se l'approprier d'une certaine manière. C'est pour ça que le jeu est intéressant aussi, que cela plaît à tant de personnes. Mais de mon point de vue, je pense qu'il n'aime pas quand ça dégénère. Il préférerait que les choses tournent bien, en fait. Parce que je suis convaincu qu'il essaie de bien faire aussi. Mais il est caractériel quand même, il a sa façon de faire. Il est un peu bourru aussi dans sa façon de se présenter. Mais sincèrement, je pense que ce n'est pas ce qu'il aime quand ça dérape. Hein, et que ce n'était pas non plus sa façon de voir les choses avant. Hein, je vous rappelle que si on lit plus ou moins ce qui s'est passé dans je crois que c'est dans la BD qu'ils en parlent. Hein, mais à la base, en fait, d'après si mes souvenirs sont bons, parce que peut-être que je vais revérifier à nouveau, mais je suis quasiment convaincu que Bigby, dans la BD, il est expliqué qu'en fait, il a lutté pour les autres fables lorsque les mondes ont été envahis par l'adversaire, je sais plus très bien comment il l'appelle dans la BD. Donc pour moi ce n'est pas un méchant dans l'histoire, comme la plupart des autres fables ne sont pas véritablement méchantes. Il y en a certaines qui peuvent l'être, et on aura l'occasion de le voir dans cet épisode, mais je pense pas que Bigby le soit, et je pense pas que ce soit le genre à aimer la bagarre. Je pense que c'est quelqu'un qui est protecteur, un peu comme moi au final, et que du coup, il est capable de passer du tout au tout, et s'il faut être violent, et ben, il est capable de l'être quand il le faut, quoi, voilà. Et comme il est caractériel, forcément ça dérape vite, il est pas aussi patient, quoi. Bref, ça fait un petit moment que je cause comme ça dans le vide et que je ne bouge pas, on va continuer à discuter, mais je voulais en parler avec vous parce que finalement je trouve que, comme The Walking Dead et certains autres jeux de Telltale Games, ce sont des jeux à ambiance, c'est des jeux qu'on s'approprie, donc c'est des jeux qu'on vit quelque part. Et je me dis, juste vous présenter le jeu, je trouve que ça n'a pas réellement d'intérêt. Vaut mieux que vous y jouez. Comme tous les jeux que je vous présente de toute manière, le jeu vidéo est fait pour être joué, pas pour être regardé à la base. Donc j'essaie de vous partager aussi mon point de vue, quelque part. Et de voir comment moi je vois et je vis surtout le jeu. Donc c'est ma façon d'interpréter, je me dis que ça reste intéressant de discuter ensemble, que ce soit par le biais des commentaires ou par le biais de discussions, je ne sais pas. Mais bon, on est avant tout là pour partager, et du coup c'est ce qui me paraissait important. Bref, il me paraissait important de vous parler de tout ça. Bref, allez hop, on y va.
Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. Why didn't you try and stop him? What do you want me to do, yank on his hair? I'm only 3 feet tall. There are limits here. Okay. Alors je n'ai compris que dernièrement, ou il n'y a pas si longtemps que ça en fait, mais lui c'est un personnage du magicien d'Oz, d'après ce que j'ai compris. You didn't see anything else, did you? No, not especially. Look, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? You mean it? Yeah. I'll just see if I can do anything about this. You do that. Ah là là. Voilà, faut bien comprendre vis-à-vis de moi aussi que j'ai tendance à partir du principe que tout le monde a un peu de bon en soi et que du coup, on ne doit pas s'arrêter qu'à un seul élément, souvent, dans ce qui peut arriver. Décidément, j'aime bien cet environnement là, avec l'arbre en fond. Je crois qu'il y a Excalibur aussi qu'on ne voit pas là tout de suite et un petit peu à droite. On va reparler à Miss White. Buffkin says that he overheard Crane call somebody before he left. Sounds like he's going to see a witch, or his witch. His glamour witch. Wait, really? None of the 13th floor witches would allow that sort of thing. They must be somewhere in the city. It's something, at least. Find anything? No, but there's enough notes and stuff here to take all night. Maybe check that stuff there. Enfin bon. N'empêche que je pense qu'on a tous ressenti ça à un moment ou à un autre, ce moment où les gens nous accusent de quelque chose alors qu'on est convaincu que c'est faux, mais on ne sait pas comment le prouver. Par exemple, moi ça m'est souvent arrivé que les gens disent que j'en ai rien à foutre de vous, en fait, qui visionnez les vidéos, et que je fais ça pour le fric, ou pour les vues, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous voulez prouver contre ça? Il n'y a rien à prouver, vous n'avez aucune preuve à avancer. Mais vous savez, vous, les raisons pour lesquelles... Enfin vous, on sait nous, plutôt. Les raisons qui nous poussent à faire des vidéos. Et du coup on aura beau dire ce qu'on veut, on sait qu'on va pas forcément être cru. Et c'est pour ça que, quelque part, je comprends ce que ressent Bigby quand on lui dit « Oui, vous aimez ça, oui, vous êtes le grand méchant loup, oui, vous êtes mauvais ». Quelque part, c'est une accusation qui est blessante et contre laquelle on ne peut rien avancer, puisque tout va contre nous. Ou une grande partie des choses vont contre nous. Et la seule personne qui peut, quelque part, dire le contraire, ça reste nous. Donc c'est frustrant comme chose à vivre. Mais bon. Ah, je pensais qu'il... Ouais, c'est bon. Du coup, on voit qu'il y a une clé ici, on la reconnaît tout de suite, n'est-ce pas? What is it? It's the key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. I want to know. I need to know. A lot of blood and flowers. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? Snow, you couldn't have known. No, I could have. Come on, let's keep looking. C'est difficile de trouver les mots quelquefois pour répondre. Alors, j'ai essayé de vous traduire ça rapidement, vous connaissez tous mon niveau d'anglais. Si je le comprends, je suis pas forcément capable de traduire. Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport au... c'est pas... Comment on pourrait appeler ça? Je trouve pas le mot français. Justement, c'est ça le problème. Je comprends ce que ça veut dire, mais je sais pas forcément trouver le mot français. Est-ce qu'il y a des nouvelles quant au fond? Voilà, au fond que j'ai demandé, autrement dit de l'argent. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière lettre... ça, par contre, je saurais pas vous le traduire. Je le comprends, en fait, parce que je comprends le sens général de la phrase, mais je sais pas faire du mot à mot, en fait.
En gros, ils expliquent que la situation est pas top à la ferme et qu'ils ne veulent pas que ce soit comme une punition en fait de s'y retrouver. Je rappelle que la ferme en fait c'est là où vont toutes les fables qui ne peuvent pas se payer de trompe-l'œil et donc tous ceux qui sont un peu trop extravagants ou trop bizarres pour le monde des humains. Donc je pense aux géants, les minotaures, genre de trucs quoi, vous voyez. Voilà. Enfin bon, je sais que vous êtes occupés, mais je pense que ça devrait être une priorité. En tout cas, on voit qu'il n'a pas répondu à ce premier courrier, ou du moins, si c'est sur son bureau, c'est que ça n'a pas été assez bien traité. Surtout que le gars demande des nouvelles, donc ça veut dire que ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, donc Boy Blue, je sais pas qui c'est ce Boy Blue. En tout cas, du moins, je l'ai pas encore compris. Je vous écris pour demander, encore une fois, si vous pouviez envoyer quelqu'un pour réparer l'air conditionné dans notre bâtiment, on va dire. Il fait super chaud dans l'appartement, et Pinocchio dit que sa peau... Alors, je sais pas si c'est splintering. Mais bon, en gros, sa peau ne va pas bien. Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, mais j'assume... Mais non, mais je pense... En gros, que c'est quelque chose de dégueulasse. Enfin, que c'est pas agréable, quoi. Et je voudrais vraiment que vous fixiez cet air comme on l'a demandé il y a 3 mois. Waouh, 3 mois que ça dure. Voilà, dans le pire des cas, proposez-nous un ventilateur. Enfin bon, comme je vous dis, je comprends le sens, mais je peux pas vous le traduire en fait, je suis pas bon pour ça. C'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire un système ici pour expliquer, ou que personne n'ait pu traduire directement le texte. Mr. Todd, alors là il dit tout simplement que Kikabot Crane en fait avait promis de payer pour réparer une partie du bâtiment, que tout se casse la figure et voilà, qui demande ça depuis des jours et que bon bah ça s'est aggravé au fil du temps et que du coup c'est très problématique. Bref, get your shit together. Voilà, donc apparemment il est pas content, Mr. Toad. Did Crane ever do any work? Only when Cole was around. C'est pas joli, bon. There's a page here that was torn out. Oh yeah? Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Yeah, I only recently heard about this meeting. Why didn't you mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You called me I called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? I tried This to, isn't but... your concern. No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? AM. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. Define help. What do you know about Crane anyway?
That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're thing. a secretary! He's the sheriff! And none of you were chosen to run this office! Who elected you to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years now. Unofficially is not officially. Snow can obviously handle this, so let's drop it. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was, and I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. The Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. If Holly has Lily's things, that'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest, and now it's a crime scene. Bluebeard, just stay out of it, all right? You'll just mess things up further. They can't get any more messed up. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out, never went anywhere, and is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Bon, je vais commencer par le bar d'Ollie. Alors, faut savoir que, de mon point de vue, Barbe Bleue a raison pour certaines choses, mais je déteste sa façon de faire. Donc, bon, je vais suivre plus ou moins le même chemin que celui que j'avais utilisé dans mon premier essai pour faire cet épisode. Donc, on part vers le bar d'Ollie, surtout que, bon, vu comment s'est passée la situation, enfin, vu comment s'est passée la scène précédente à l'enterrement, là, aux obsèques, j'ai besoin de savoir comment ils vont et de voir comment ça se passe pour eux. Bref, on y va. The witch's identity must be with Lily's stuff. I should go see Holly first. Perfect. And I'll go to Crane's apartment. I'll check in with you later. I hope you know what you're doing. She's asleep, you fucking idiot.
Et voilà, on va mettre sur pause. Comme vous avez pu le remarquer, peut-être en haut à droite, il y a eu une sauvegarde. Donc on va s'arrêter ici pour cette première vidéo, puisque nous avons atteint les 40 minutes. Donc oui, comme je vous l'ai expliqué, je préfère aller voir Oli pour les raisons que j'ai précisées un petit peu auparavant. Par contre, ça me déplaît que Barbe Bleue vienne s'ajouter encore une fois à l'enquête. On a vu comment il voulait agir vis-à-vis d'I et Dom. Enfin, je sais plus si c'était Dee ou Dom qu'on avait enfermé, enfin qu'on avait capturé dans l'épisode 2. C'était l'un ou l'autre en tout cas. Et du coup, je n'avais pas aimé sa façon de faire. Donc du coup, j'aime pas du tout le fait qu'il soit lié à l'enquête et qu'il prenne des dispositions comme ça. Enfin, qu'il prenne des décisions seul en fait. Voilà, on est quand même Bigby. Nous sommes la personne qui est chargée d'enquêter dans Fableville, quoi qu'il arrive. Hein, donc c'est notre boulot. Blanche est la secrétaire, donc en l'absence entre guillemets de la personne qui doit gérer le bureau, ça me paraît plus ou moins normal que ce soit elle qui gère certains éléments. Pas tout, parce que finalement il faut savoir que Barbe Bleue dans l'histoire n'est que un donateur. Hein, faut savoir c'est un des rares fables en fait qui a eu, je crois que je me demande même si c'est pas le seul, qui a réussi à s'échapper de son monde, on va dire, de sa fable, enfin plutôt avec son argent. Donc quand on le voit dans la BD, il a tout son château dans son appartement en fait. C'est-à-dire que quand on passe la porte, c'est un château entier qu'il a avec toutes ses richesses à l'intérieur, etc. Donc c'est l'être le plus riche de Fableville. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas aussi le roi. Parce qu'il y a un roi, hein, faut le savoir. Enfin, qui dans la BD habite en haut des Sylves. Qui est la zone où habitent justement Bigby, etc. Et du coup, pour moi, le fait de faire des dons n'engendre pas de droit, en fait. Il n'y a aucune obligation à faire des dons. Pour moi, ça engendre, comment dire, un besoin de retour peut-être de la part de la personne qui reçoit le don, mais ça n'engendre pas un droit sur quelque chose. Vous voyez, vous n'achetez pas... si on fait un don, pour moi c'est une aide, c'est pas un achat, ce n'est pas un droit. Et enfin, c'est comme quand on voit les Kickstarter, les Ulule, etc. Quand vous donnez de l'argent, c'est de votre plein gré. Ce n'est pas un truc que vous achetez. La personne qui est en face n'a pas d'obligation vers vous, on va dire ça comme ça. Hein, si elle décide au dernier moment que vous devez vous mettre votre argent là où je le pense, eh ben tant pis pour vous, voyez. Donc c'est pour ça que pour moi, là, Barbe Bleue n'a pas de droit quant à l'enquête et à ce qui est en train de se passer. Hein, donc s'il s'énerve, il a qu'à rentrer dans son château, je sais pas, moi, faire de l'escrime ou je ne sais quoi, mais arrêter de se mêler d'affaires qui finalement, pour moi, ne le regardent que de loin. Ou même si ça le regarde, il n'a pas à s'en mêler, il doit laisser les gens qui bossent vraiment dans le bureau et comme enquêteur sur... justement sur cette enquête. Bref, on s'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, on se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives, je rappelle très rapidement que vous pouvez retrouver les sauvegardes du jeu, en tout cas de ma partie, liées à chacune des vidéos sur mon blog, hein, même s'ils n'y sont pas tout de suite, je vais les mettre au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frapstejeux.fr ou sur mon blog it63.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde, salut!